You're welcome to News at 7. I am Chidi Ikenna Amobi. One of the leading foundations in Nigeria, Vinex Classic Foundation, today, 20th October 2025, made a visit to Abo and Ire villages, reaching out to console some of the families affected by the recent flood that destroyed properties and displaced a lot of families in Ogidi community. In the chairman's remark, Chief Onyejuba Amobi, this is a time to reach out to all the families that were affected by this disaster in order to give them hope in a time like this. ¿Qué compound in there? Elizabeth Yagulego. No, commendable. Yeah, over Indigenous Classic Foundation. The guitar. I know Jari. No, little moon nine. Ogidi. Monday, Millie Wapbo. Monday, fair. Monday, I'm Kinete. Let's see to go Yellow Parker. More about Chief Onyejuba Atude Amo na yen so nkeji ojudo na bụ one mala ife abụ foundation metuta onye abụ chairman na this foundation Chief Frank nke dị mma Akuchukwu Ogidi onye nke anọ ebe a bụ barrister Ụzọchi onye nke ifuru ebe a Chief Ndubisi Modele onye nke bụ Alinze Ukafọ na Prince Uchenna Amobi na Prince Nnamdi Akunwata Amobi. So I zuru oke wee bịa na n'ihe elu ka the foundation dị awa isi ka bịa nete na-asụ Chukwu ya meela anyị ebere nke dị mma ya meela anyị. Amen. Ama m na ezinụlọ ọbụla anyị tụrụ ụkwụ taa ifeọma ya emelili ya. Amen. Anyị na-ekpekwasị ekpere na nwa obere ife anyị wetara gị nwokorobịa ọbụla nwa agbọghọbịa ọbụla amụrụ na ngwuru ife ya adịrị ya na mma. Amen. Mgbe na-adịghị anya anyị anụ akụkọ na akụnụba ife enwe ọganiru bata n'ezinụlọ. Amen. So were nke a ife ọbụla uru ji ewe gị daalụ. Ndị nwere n'otu Ogidi mụ nwa bụkwala nwaada Ogidi wee ekene unu na-asị unu nnọọ ebe ọbụla unu si weta ife a wee zusie ezuzu a wee bịa ka unu fụlụ ife mere anyị ọ ga-adịrị unu ma n'aha Jizọs. A sị na ụkwụ unu ji bịa na nke unu ya eji wee pụ ya amakarị ya n'aha Jizọs. Onye si ka be mmadụ dị mma na biya ga-adị mma n'aha Jizọs. Nsị Chineke gozie unu n'ofu n'ezinụlọ unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọ ga-adịrị unu mma. Sincerely, this is an act of love that should be emulated by everyone, regardless of who is involved. Stand by for other news broadcasts. Subscribe to this channel if you're watching this video on YouTube, and follow this page if you're watching this video on Facebook. I am Chidi Ikenna Amobi. Mana ife mbịalụ taa bụ ịgwa gị maka Garcia. Garcia Foods Limited, it's a company that has come to tell the world and to give the world the right and quality fishes. Kedu ife ndị Garcia na-emekalịcha? Fa bụ ọkpọkọpị, fa bụ aga amalụ na azụ ka eji malụ Garcia. Ụdị azụ dị iche iche Garcia nọ ya.
Garcia bụrụ sọsọ na ọ na-ele azụ ka anyị na-ekwu okwu ya nọ na ọ ya elekwulu gị ya lesi gị ya n'ọnụ anị ụdị mmemme ọbụla ịfụkwanya bụli ya ka ị na-eme bulu moto ilu idebe ike moto yi asụọlụ gị ụdị azụ ọbụla ịjụla sie ibulu ilu eweli emesịa mmemme ndị mmadụ topiaba n'iyi elofukwana ịkpọ m n'ekwentị sị m Ngozi ife ikwu bụ eziokwu deme Garcia bụ egwu eji. Yeah, the fish they are producing at Garcia Food is something. In fact, it's second to none. Is the best. Garcia bụ ọkpọkọpị n'azụ. Garcia kwụlụ azụ akwụdebefa. Very fresh, no preservative, no chemical attached. Everything is fresh from the waters. Garcia bụ egwu eji. Celebrations and housewarming and all that. This is where you buy your fish. Yes. Now, whether you are selling, if you're a retailer, you are a wholesaler, you're selling to people. Ha nọ na 7th mile Ogidi. Ka njebe n'ọsọ jebe n'igbu oge bụ njọ.